Karibu sana to another Sanaa kwa Sana Sunday session on this 20th day of March 2023 at 1:31 a.m. It's a Monday. This is yet another Sunday session that is happening on a Monday. Regardless, lazima tuwe hapa, lazima tuje hapa na karibu sana for another session. Tutaanza na a recap ya wiki iliyopita, kisha tufike leo na tuzungumzia yale ambayo yametuleta hapa. Karibu sana, asante for joining this session. Iwapo unawatch hii video baadaye, like the video. Pia kama uko na any comment regarding any of these events that uli attend which niko about kuzungumzia, let me know kwa comments. Na shuku though juu sikukuona that's why you are here for the recap, but kama ulikuwa niambie kwa comment section. Maybe wewe ni fan chini ya maji, maybe hujajitambulisha to the community, na kubali, inaweza happen. Niambie kwenye comment section. Pia just if you're watching this later, say anything in the comments for the sake of saying anything, na kudanganya the algorithms za YouTube that nafanya kitu cha maana sana na existence yangu, na nitashukuru sana. I've spoken about seeking purpose for a long time here, so you are the one who is helping me do that. So wiki iliyopita tukianza tulizungumzia expectations of African literature, which ilikuwa event fulani niliyokuwa nimehudhuria pale Alliance Francaise. Hayo ndio yalikuwa mazungumzo, na kulikuwa na waandishi wawili wenye walikuwa featured, Abdurrahman Waberi mwenye ni Mjibuti na Peter Kimani ambaye ni Mkenya mwenzetu hapa. Kisha kulikuwa na wanafunzi wawili wa literature waliokuwa part of the panel discussion iliyokuwa hosted na directed by John CB Okumu. So tulianzia hapo, kisha ilikuwa Ijumaa hiyo event, tukazungumzia performance iliyofanyika at the Mist, a performance that if you missed, go watch that video. Ilikuwa historic, ilikuwa ina foreground women in Kenyan hip hop, women of Kenyan hip hop and women of hip hop generally. So ilikuwa curators of music, DJs, selectors hapa, na the larger picture ilikuwa kucelebrate pia women in hip hop na music. Cheki hiyo video tafadhali, uone vile hiyo historic night ilienda. Then on Saturday, Jumamosi, kulikuwa na the poetry podcast courtesy of Creative Spills iliyoficha Nyash, Trabolina, Slim Shaka, hosted na Orato whom I complained about because anachukua wera yangu, anachukua kazi ya the youth. So enda uone hiyo video pia, usikie maoni yangu kuhusu the podcast na vile ilienda. Na nilikuwa nimekuwa na mazungumzo na Slim Shaka on an IG live leading up to that session that they recorded at the Goethe-Institut. Tuliongelea show yake Over Dying Breed. Kama hujaona, please feel free kuicheki. Most of you mona part 1, part hamjaicheki na enjoy the length, inaweza kuwa intimidating, but trust me, it's something that unafaa kuona na uone the documentation of the show and stories and insights that hutawahi sikia elsewhere, something that nimekuwa nikilament about ikija kwa the Kenyan poetry scene and the Kenyan creative scene at large, but sana sana the poetry and spoken word scene because of your lack of documentation na lack of consistent documentation. Then ikija shows, it's even more pronounced. So hii ilifanya a good job our conversation at documenting na kujaribu kuremedy hiyo situation. Kwa hivyo cheki hayo mazungumzo yangu na Slim Shaka. Hatimaye on Sunday ulikuwa na recording ya the Mic Check podcast. Nilikuwa na button yao, nilikuwa nimeipiga, nilikuwa nimeidunga tukienda kwenye nilikuwa for NWE at Opportunity Factory, which is what tutazungumzia tukimalizia. So Mic Check podcast had a recording pale Bia District hiyo wiki iliyopita on Sunday, and you can also find the episode live on their YouTube channel. Mic Check podcast is the name of the podcast. The channel is Upside Digital Networks, Upside UPSYD Digital Networks. And after that, wiki iliyofollow hapa YouTube tulishare mziki ya wiki 2.0, 40 weeks of mziki ya wiki 2.0, 12 to go
tukitoa leo 11 to go, tufike 52, tufike a year of doing mziki ya wiki. Ni unbelievable that imefika mwaka mmoja ama inakaribia kuwai mwaka mmoja wa mziki ya wiki. Unbelievable. So mziki ya wiki 2.040, hiyo video check it out if you haven't. Baadaye ikifuatia nilishare track reviews from previous mziki ya wiki videos. So a lot of the content and the videos that nilishare ni snippets from mziki ya wiki 2.0 videos that already exist, and the videos pia zinafanya quite well. So kulikuwa na My Baby ya Bien featuring Ira Star, my review of the track Rain Machine ya Wanja Wohoro, which is the last song, track number 5 kwa EP yake iliyotoka a few weeks back, Dawa, that's the name of the EP. Kuna Breakback ya Umoja Sounds featuring J Rocks. Kuna Kasikie Vibaya ya Furthermore na Saru. After that the other review ni ya Watendawili, sio February 2, wimbo wa mapenzi ambao unasema mapenzi wakati wake sio Februari peke yake, miezi pia ni nyingi kwenye kalenda, and I said that as well kwa the review. Kuna Staki ya featuring Chemutai Sage, whom tunafaa kuanza kuzungumzia because of performance yake at Legeza drum. Alafu kuna One in a Million ya Fancy Fingers featuring Karun, a song as I said and as I say kwa hiyo review yenye nilisikia mara ya kwanza akiperform live at recording ya BBC for their show The Arts Hour on Tour, which I also covered and reviewed and dissected kwa one of his sessions a few weeks back when that recording really happened. Itakupatia a lot of insights as well, and it's a video that unafaa kucheki. So kulikuwa na Fancy Fingers as part of the panel and also as part of the performers, Savara as well kwa panel na performers. Kulikuwa na Sheila Munyiva mwenye ni an actor alikuwa part of the panel. Kulikuwa na Mudhoni Drama Queen panelist na pia akaperform. Kulikuwa na Dag Mutahi mwenye ni comedian pia akatupatia performance. Alafu pia kulikuwa na Andrew Kagia mwenye ni an animator na illustrator, alikuwa part of the panel. Nimeona kwa post fulani ya MDQ akisema ya kwamba hiyo recording and hayo mazungumzo waliokuwa nayo yako about kutoka hivi karibuni. So unaweza cheki kurasa za MDQ ama Savara, Fancy Fingers, Sheila Munyiva, Andrew Kagia, Dag Mutai. Unaweza pata information zaidi kuhusiana na hiyo recording na uone vile utaipata na usikize. Ilikuwa na a lot to unpack na ku-unpeel. Kama ni wewe umeungana nami hapa, tafadhali like the video kama kawaida. Do the Lord's work. The other review niliyoshare ilikuwa ya Mau From Noya, ngoma yake I Like, and juzi Ijumaa alirelease wimbo mpya inaitwa STL. Penda video hii kabla ya kuendelea kunisikiza, nami nitakupa shukrani za dhati kwa sababu umenisaidia sana, na nashukuru kwa usaidizi wako na kuonyesha kwamba niko na purpose na maana maishani. Asante sana. Nimeona the like ime come through. Shukran. Something pia that nimekuwa nikireflect on na nikinotice ni the growth ya hizi live sessions. So this is our third one here. Watching the progress from the first session, then to last week's, and then this one which I'll see afterwards, but kuangalia the other videos that nimefanya live sessions for here as well as kwa our other side, kwa wale wenye wanajua ule upande wetu mwingine, nimekuwa nikinotice hizo numbers zikigrow, and I am super glad na grateful that that is the case. Tulimake your transition from doing hizi sessions on Instagram after so many sessions na kuona watu wanatokelezea, bado una show up na una participate kwa hizi conversations. Nashukuru sana na niko very grateful for the continued support na engagement yako, na appreciate mbaya sana. So kama uko hapa, jitambulishe kwenye comment section.
So nimetaja Muthaka ni alikuwa the featured act at Legeza Drum, something that imeanza recently. Sage alikuwa once featured and I've mentioned Sage nikirefer to Go, ngoma ya Muthaka na Sage Chemutai as well. They also had a performance on top of kile nimesema during performance ya Muthaka. So Muthaka ndiye alikuwa featured. Wambo, mbona hujalala? Kwa nini hujalala? Na niko glad that you're here, kwa sababu ulitujoin jana time nilikuwa nishamaliza, or juzi Saturday nikikaribia kumaliza rather, so your timing leo imekusaidia, notifications zimefanya kazi. Shukran sana kwa kukuwa hapa. Winyo ni msanii mwingine mwenye amekuwa featured kwa hizo sessions za Legeza Drum. Wamekuwa na quite a number of sessions, sijui ngapi specifically ama kuwa particular, but Muthaka ndiye alikuwa featured na zina happen kila Thursday. Other sessions zinazofanyika hapo at the Beer District ni Nakili sessions. Hii ni I think brainchild ya Mutoria na timu yake. Nimemwona kwa a video akiwa na Kinoti mwenye alikuwa featured the week before, then wiki imeisha ilikuwa Mathai Njama na Mathai alikuwa na Muthaka, yuple na Muthaka, so alikuwa on lead na acoustic on Thursday. So Nakili sessions ni something that unafaa kucheck out, uone wasanii wenye wanakuwa featured na uone kama unaweza enda kuona some live performances. Then kuna Legeza Drum happens on Thursdays. Inanikumbusha when the place was called Nyamamama and I said that sikuwa najua that was where Beer District ilikuwa. So Nyamamama kulikuanga na hizo sessions zilikuwa zinafanyikanga on Wednesdays. So kuona Legeza Drum ikifanyika inanipatia hiyo memory. Kuona Nakili sessions zinafanyika inanipatia hiyo memory. Sana sana the fact that zina happen hiyo place where hizo sessions za Weno zilikuwa zinafanyikanga a few years back, courtesy of Jamhuri Festival, Thomas Olang ambaye ni ndugu ya Fancy Fingers Polycarp Otieno, wenye tuko na a history now. Mimi nina a history now, nimewajua from way back, way back. Usinionange hivi hivi, najua unionange hivi hivi. Wambao wanasema kidogo kidogo nimekuwa night owl. What's happening in your life? Is everything alright? Unakuwa jitu night owl hivi hivi. Kama uko na mashida katika maisha, nipigie baadaye, uniambie mashida yako, nitakusikiza, nitakusaidia, nitajaribu kukupatia suluhisho kadha wa kadha, tuone jinsi unaweza rudi back to your regular sleeping patterns, nitakusaidia. So, hala, after this is done, ataka niko na a video to edit. I'll do my best. I'll show up for you. So Muthaka ndiye alikuwa the featured act, ilikuwa mara yangu ya kwanza kuna Muthaka akiperform live. Nimesikiza music yake for quite some time. Tulireview album yake ya 2021 Sunshine, debut album yake. It's one of our lengthy reviews because ni dakika kama 40. Then nakumbuka Muthaka joined us, alipitia kwa one of our sessions several weeks after that happened. After aone the review, ali come through kwa one of our sessions, ali pass by, then akaimention sijui kama nilikuwa nakakusha live na tulikuwa tuna review BNA Maze project na Aaron Rimbui, or ilikuwa Fancy Fingers Further Studies, one of the two, or tulikuwa tunaongelea what we think hizo projects za Sauti Sol zita sound like, na ilikuwa tumereceive announcement from BN na Aaron, so ni one of
those circumstances, then akapitia. So imekuwa mara yangu ya kwanza Alhamisi kuona Muthaka akiperform live. Nilifika akifanya set yake ya pili, rather kulikuwa na a break time nilifika before rudi stage na afanye set yake ya pili. So alianza na R&B covers, na ukiona my review of Go, ngoma yake na Sage, ukisikiza my sentiments kwa Sunshine review, nilimention R&B and ngoma kama Too Young which reminded me of 2000s R&B. Hiyo feeling na hiyo sentiment ili come through as well, na niliona iki manifest when alianza set yake ya pili with cover zile alikuwa anafanya. Ngoma kama Heaven Sent for example was there, My Boo ya Asha na Alicia Keys and other R&B classic R&B songs kwa beginning ya set yake, then ika bring the people in, ika reel in back into the performance, and then akafanya the rest of the set mangoma zake from her singles and then to some tracks kwa the album. Watu walikuwa na lilia Sunshine, alifanya Sunshine, watu walikuwa wana sing along to Why Don't You Love Me which ni single yake iliyotoka in 2021 I think so. Ilikuwa na video, nilifeature the song kwa mziki ya wiki kwa blog Sanaa kwa sana.wordpress.com. Meambiwa na Wambui, you don't deserve me. Couldn't agree more. Yeah, something that nilikuwa naambia my brethren that nimenote, whenever uko in such spaces whereby una perform kwa a club, a bar, a pub, a restaurant, na hiyo si the main agenda that imeleta revelers hapo ndani, nimenote how cover songs are perfect for such conditions and for such environments. So I'm saying this after pia kuobserve performance ya Charisma during live recording. Yeah, I had a feeling this is Babu. Karibu sana human, karibu sana, feel at home. Performance ya Charisma during live recording ya mic check, yeye pia aliperform some covers. So akimaliza alifanya a medley, na the R&B songs za Muthaka pia zilikuwa a medley back to back, and I noted, so one, niko kwa the same environment, but two, nika note how cover songs zina work fiti in such environments, kwa sababu if you have a majority of people wenye wako pale for their businesses na hawajakuja specifically kusikia mziki, hizo songs huwa bring on board, then once umewapull in and also uko na your core audience or people who are there specifically kukuona, ina build your energy, ina build your momentum, then una get into your songs and your energy inakuwa maintained, something that nimenote for those two performances. Pia kikaribia kumaliza aliongeza another cover also in between performance yake, one of the songs apart from Sunshine na Why Don't You Love Me ama Love Ballad, aliperform pia Go yake na Chemutai Sage, which nimeona iko na a cover rendition, iko na rendition yenye ni an acoustic version that niko yet kusikiza, but they performed together apart from Why Don't You Love Me na kitu kaa Sunshine and even some elements and some parts of the cover songs alizofanya. Performance ya Go na Sage ilikuwa also one of the highlights that nili experience. Kuna part wali hit some runs and ilikuwa this beautiful duet, ili sound fiti, and overall the performance was a good performance from Muthaka. Nothing extraordinaire but a good evening chilled ya kutulia na kusikiza some songs from her, na alikuwa na mtu kwa keyboard Marcos, and then alikuwa na Mathai on guitar and Sage ndiye alimjoin kama a guest singer. Babu, natumai uko salama. Wambui pia hujaniambia vile uko, unaendeleaje? Now that we are here at 1:51 am. Night owls.
na pia inspiration behind hizo ngoma Muthaka aliplay some of the R&B songs. Alisema alikuwa muuliza watu on Instagram wangetaka perform nyimbo zipi kwa set yake, and so alisema ali take some suggestions from wale wenye walimpatia responses, so that was the songs. I'm a part of the songs zile alicheza. Kuna particular songs, sijui kama ni love ballad ama ni ngoma ipi ile alikuwa anapoteza mistari. Hii ni ngoma ipi, but that happened kwa ngoma yake original, and then pia kuna a cover that alifanya that alikuwa anapoteza poteza ma lyrics. Babu anasema I am breathing still here. That's a weighted response. I had a feeling though. Been having the feeling though. And I am glad you are here with us human. Asante sana. Night owl mwingine Wambo, nawe je upande wako? Now that tumeanza tabia za night owl. Jinsi nimesema kuna Legeza drum kila Thursday, kuna nakili sessions kila Tuesday. Check hizo pages au tupate ujumbe zaidi, ujue vile kunaenda. Kisha Ijumaa kulikuwa na a reading of a play called The Golden Dragon by a German author mwenye na detail Asian culture in an Asian story, fascinating na intricate in terms of style ile imeandikwa in, techniques zile author ametumia, devices zile ameemploy, and how the story ina play out, and also intricate in terms of the number of themes zile amelea katika kazi yake. Kulikuwa na a lot to unpack, and you noticed this ukisikia the people who were reading the play. So kulikuwa na Arthur mwenye alikuwa anaongoza hicho kikundi, then kulikuwa na Caroline, then aka coach, then kulikuwa na Mary Mwikali, kulikuwa na Mwix na kulikuwa na Dhuita Mwangi. So hiyo ndio ilikuwa team ile ilikuwa inasoma the play. Sanaa Arthur. Sipati but nda itafuta kabla tumalize. So nilikuwa nasema hao ndio walikuwa wanasoma, walikuwa watano. I shared some snippets kwa my stories seated kwa the library at the Goethe-Institut, and as I've stated, so a number of themes being covered kwa the play, a number of characters, kuna animal characters, and so through the reading unaona the 5 of them play different characters throughout the entire play, and as the reading ina dictate or vile wali choose ku curate na ku direct. So the curator ni Esther Kamba mwenye pia ali direct ile play nili review a few weeks back papa hapa
though tulikuwa Instagram. Play inaitwa Echoes, iliyokuwa na Wanjiku Mwauganga na Martin Kigondu, na nikasema ukiona hayo majina mawili kwa posta wakati wowote, enda uwaone, enda tu waone, find yourself kule wako. So Esther ndiye alicurate the reading and pia aka direct vile ingeenda. So through that kulikuwa na people kujaribu kuinquire mbona wakisoma walikuwa wanasoma kama ni completely the stage directions, and one that ilikuwa a moment of curiosity for a lot of people ilikuwa the pause. So for example, if I am saying and then the ant left, pause, and then it took a breath, pause. So walikuwa na zisoma, so iliform for an interesting conversation after the play imeisha. So after the first segment of the reading kulikuwa na short break, then tukarudi tukamaliza, and as we were having that break nilikuwa naambia Rauka how hiyo technique ya kupause na kusoma stage directions, and if someone reads and then someone else anaendelea, anaweza pick up doing what the person has read. So nikisema and then the cricket left, so if the cricket could speak na aseme and then I left, kitu kama hiyo for example. So kulikuwa na a lot of that, a lot of motifs, a lot of repetition that was ongoing, and the idea stage directions and posing. So nakumbuka nikireflect na nikisema I remember such a technique in theater. Kwa unit tulifanya theater arts, and ni idea ya kujaribu ku distance people from whatever it is wana experience as a work of imagination. So mwenye anafanya the narration, hata kama ni the people who are acting themselves, the voices, the narrators, the personas, the actors, the whoever, the characters, hiyo kudistance na kuremind the people that kile mnaona, kile mna experience ni kazi imagined, kumbukeni. So kuisema hivyo blatantly na openly, kama ni through hizi moments za pause kwa hii context, or in ancient times, or even kwa plays that have infused hiyo technique, someone will say kile inafanyika ni imagined, si real, ama kumbuka that this is a play, kumbuka ni a story and the like. So that was something nilikuwa nafikiria hata before to do for the second session, and then after we finished, ni a question that someone aliuliza, why the need to state the poses? If you just paused, what would have been the difference, or why that particular direction ile mlichukua? And plays are really interesting, na nakumbuka we spoken about plays here niki ambia babu ama tukisema that itakuwa pia interesting tukienda kwa kuona plays kwa theater, and also think of talking about them and reviewing them. That would be so much fun to do. So ni kitu that I am looking forward to doing and experiencing more of. So that is something that ili come up, and kuna different perspectives on why that was happening. Hiyo ku break from this world that the author and the characters wamecreate, and then coach akashare views zake za vile aliinterpret hizo poses, akisema ni moments tu za transition, kwa sababu sometimes utapata a character anasoma stage directions, and then yeye ndio the character mwenye ako kwa hiyo scene. So the style ni the stage directions will tell you what is about to happen. So pia ni an interesting technique, kwa sababu the characters wenye perhaps will be part of hiyo scene ama hiyo act. So niseme kuna Babu, Wambo, African, and the list iendelee. So maybe saa Wambo ndiye anaanza this particular scene ama this act. So yeye utapata maybe amesoma the stage directions na anajua kile ina happen, and then sasa mimi na Babu we are characters kwa hii scene, kwa hii act, but tutakuwa hatujui kile inafanyika,
and then we will work our way there with the audience and tupeleke the characters to your moment and bring the audience members with us. So ni a fascinating technique that the author ametumia katika uandishi, na kuiona pia ikitranslatiwa kwa reading ilikuwa something fascinating. Then ilikuwa also exciting tukimaliza the reading when someone asked Esther if this was to be staged, angeipeleka which direction. Akasema aliona a staging of that play in Canada na ilikuwa mind blowing vile waliifanya, na akasema once aliona how they did that and the way ilikuwa a composite set, kulikuwa na a table and then kulikuwa na spaces in between where things would pop up and go back down and disappear, but ilikuwa just one set a dinner table that was long and stretched. Akasema if I were to stage this, there is no way angerudi back to default setting in the way in the way plays were presented, which thinking about it now, naona how they did echoes hiyo play that nimetaja and that nilireview kwa sababu of the approach. Kwanza iko na two characters peke yake, and then the way they played with the space, so ilikuwa at Cheche Gallery at KNT, a small space, a small room, but the movements are the two actors and how they weaved the story through these different time zones and universes ilikuwa interesting na thrilling kuona, and I can see how ni a creative direction from Esther, and I'm even more curious kuona the kind of plays that ata curate for future reading, so it's an ongoing thing for the year, na pia zile plays zile atafanya na atadirect huu mwaka, so also be on the lookout for that. Ilikuwa a great experience kuwa part of a play reading. Hizi ni zile experiences tulikuwa tunapata tukiwa shule ya upili, mkisoma vitabu, mnapatiwa paragraphs msome, and then kuna a lot of factors involved, a lot of factors involved. Confidence ya watu wakisoma, sio kila mtu alikuwa fluent in reading. Then kuna hii kitu ya when you read sometimes you don't focus on comprehension because you're reading, so uko focused on conveying whatever it is you're reading. Then kuna issues za anxiety na panic attacks. Whenever I think about these things, mufikiria how I hope that teachers kwa the current curriculum wanakuwa retrained kudeal na hizi problems na hizi needs, kwa sababu si ati ni new needs, ni vile obviously ukienda a decade back or 20 years back, the language ya search katika educational spaces haikuwa ina exist as much, na the conversations around search hazikukuwa prominent. Sahii kumekuwa na developments in the education field na pia in other fields where tumeget to understand how humans work and our wiring and our biochemistry and how our bodies and brains work, and then kudeal na hizo needs na hizi concerns ikija kwa different aspects za lives zetu, but specifically ki education, kitu kai for example ya reading in classrooms. Watu are different with different abilities, with different concerns, but si vitu that teachers walikuwa trained could deal with, and natumai that in the past few years that has been changing. Pia najua it depends on the schools that people are attending, because inakuja also na resources in terms of resources for dealing with that, and also inakuja with information and the knowledge that hizo schools have and how they know about hizi vitu, and then the mechanisms zile ziko in place that hizi schools have to deal and respond to hizi concerns na hizi challenges na hizi needs. So huwezi compare how, for example, students in shule kama Olympic, for example, would be dealing with these concerns in a classroom there na a Braeburn.
or a whatever or a riara or a makini, si kitu that unaweza compare, but it's something that nilikuwa nafikiria with the readings na kukuwa part of hiyo experience, na kama kawaida kukumbuka tu literature classes because of being part of the experience, na after that kusikiza sentiments za watu on the play and how the story ili unfold for them, watu wakiongelea techniques and literary and stylistic devices, the curator pia akishare the reason alipick that particular play and how the style vile imeandikwa inafaa kuencourage watu waandike vile wangedai kuandika, tusiwe confined na classical rules of writing. Enjoyed that, na kusikia pia views from the readers na vile wali interact with the material and how also sisi kama hadhira tuli interact with the play. It's a play that you should read, so ukipata nafasi tafuta The Golden Dragon na upate muda na uisome, na iwapo utaisoma na utaimaliza, niambie that umeisoma na umemaliza and what you think about it. Reach out to me, I'd be so glad to hear your thoughts kuhusu hiyo play. Niko na msomaji hapa mwenye ni Babo Wambo Wambo story yake nye na mjudge kwanza because kuna play fulani hajasoma that is a staple, so uko on probation Wambo, sifa zangu nitakupatia ukitoka probation. So kwa sasa so if you're watching this baadaye, jina la hiyo tamthilia ni The Golden Dragon. So this Thai, Chinese, Vietnamese restaurant, The Golden Dragon, and where that name comes from, kuna this golden dragon carpet mahali, and kuna a young man mwenye kuna a toothache. So inaanza na hii drama as it builds up until jino lake ling'olewe hapo kwa The Golden Dragon, na kwa hii kitchen, na kwa hii restaurant, kwa hii joint, and the drama ina unfold and the activities ina unfold, na kuna pia other characters wakiwa brought into the story, and how hii Golden Dragon as a restaurant, as a joint, how it's our center, and also so how tunapata hizi other branches of the story from that, and interacting with the different characters and how they get to be in this particular place, na kwa hii main story that tunapitia, na kuna some absurd occurrences zinazohusu hili jino la huyu barobaro mwenye ako na toothache, jino lake linang'olewa na drama ina unfold in interesting, in intriguing ways. So sitaki kupatia spoilers, ni uende uisome na upate the story, then uniambie kile unahisi kuihusu, na nitashukuru sana kusikia kutoka kwako. Ambao anajitetea anasema but why? But why what? Arthur ali stand out kwa reading na performances zake. Kwanza kuna segment fulani, so nimesema walikuwa na play multiple characters. Kuna particular segment alikuwa na play partner wa Dhuita Mwangi mwenye alikuwa katikati ya stage, na vile alikuwa na respond to answers zake ilikuwa amazing a performance. Kuwatch coach naye pia ungetaka kuna experience katika hii kazi, kuona the dramatization ya Mwikali, and then kusikia how Mwix alikuwa na play na vocal
tonalities zake, then kusikia pia Dhuita akiget into the different characters alikuwa ana play na kujaribu kutumia pia voice yake na body movements kuget into the characters deeper, so ku experience these different elements of the story through our readers and our characters. Ilikuwa an experience also with its creases na kinks that needed some ironing out and that is mostly upande wa Dhuita, but generally ilikuwa an experience to behold. So tafuta tamthilia ile uisome, uniambie. Mwandishi anaitwa Roland Schimmelpfennig. Schimmelpfennig. Roland, Roland. Then the surname ni Schimmelpfennig. Tafuta, soma, then return and tell me good things or tell me things kuhusu experience yako. Also, I do my thing with documentation. So, Instagram is the place to be. Utapata haya yote. Mwanaspati Arthur ndiyo nimtaje vile inafaa. Yes, Arthur Sanya Muiruri. That is the name. Sanya ilikuwa imenitoka. Sanya Muiruri. That is the name. The Golden Dragon is the play. Na nikiwa huko nilipatana na someone who came and told me, you have reviewed my stuff. Reviewed my album. Kaza kupitia my folders kichwani. These are your album EP. Kwa sijaona hiyo sura kwa any of the projects that nimereview na pia sijaona sura yake before. Sini tunajua jinsi anavyokaa. Then akaniambia the name of the project which ni Rebirth. Kasema makes sense, makes perfect sense. So ni producer, an orchestra conductor at some point, also a film scorer, na utapata hizi elements katika mziki yake. Anaitwa Solstice. Nilimreview kwa MWE last year na ilikuwa debut album yake inaitwa Rebirth. Last year, 2021,
ni last year because 21 ilikuwa kina Manase Shalom, ilikuwa Inaina, kina Jumadi and the like, so ni last year 2022. And I usually say how upenda kusikia feedback from artists, so napenda kuuliza what they thought about the review, sentiments walizokuwa nazo, sentiments wanazo, feelings walikuwa nazo wakiwatch na wakiexperience the review. Na Solstice alisema something that ilini humble sana na ilinipatia so much honor, cause tuliongea kuhusu musical direction yake, creativity yake, place yuko at the moment, an album that anafaa kurelease hivi karibuni. So as we were finishing, ndio nikauliza kuhusu vile ali feel na ali react to the review, and aliniambia yeye kujua that kuna review ina exist and then kuona the review of project yake, debut project yake, debut album yake done by a Kenyan YouTuber ilimfanya alie. Then akadisia akisema how to the T the review was. Maka alikuwa anashangaa. So alikuwa anasema how to the T the review was, mpaka alikuwa anajiuliza yo, kwani who the fuck is this? Huyu ni nani? Did you have my script of the album? How did you hit everything on the head like that? So correspond to swali la Babo, alilia because alikuwa in awe na alikuwa honored that it happened na that ni kitu ina exist, so that's why. So that was really an honor kusikia, na ni something that ilini humble sana as an experience, na kusikia that sort of reaction kutoka an artist. Naam, na tulipatana naye huko mara ya kwanza at the Golden Dragon play reading. Na during hiyo break yenye walikuwa nayo ilikuwa sort of a refreshments break. Kulikuwa na some snacks, makriba on sale, kulikuwa na cake, kulikuwa na maji, kulikuwa na soda, kulikuwa na kahawa na chai, kulikuwa kahawa, kulikuwa na ma snacks pale walizokuwa wanapea raia. And so we usually speak about craft a lot kwa hizi sessions na kwa our videos on YouTube that see hizi sessions. So read that play na uone other angles za kuapproach uandishi, kama ni stylistically na kama pia ni thematically, itakupatia a lot of perspective regarding vile unaweza approach. And also look out for what Esther Kamba atafanya moving forward na attend hizi vitu. Huwa na share on events that's gonna happen. Nimefanya a regular thing, so on Twitter, Facebook na Instagram unaweza pata updates
maybe ni experiment ya March peke yake, siwezi jua, but check me out. Na pia on Instagram kwa stories naekanga snippets of hizi performances na hizi events that nimeenda. Something else that nime notice ni hiyo importance ya documentation, and sometimes ina end up that I am the only person who's done that whenever niko kwa hizi events, so that tells me something as well. Babo says you're the only one I know who reviews event snacks. Respect me. Niheshimu babu, niheshimu. Also something else ilikuwa kazi ya Alakok mwenye alikuwa pia part of the production. Actually I think alikuwa the producer, but also alikuwa na deal na lighting. Hiyo ni something else that bring life to the entire reading na reenactment of the golden dragon. Babo says mi nakuheshimu sana. Nakuona hivi. And then kulikuwa na a performance courtesy of La Francophonie at Alliance Francaise. So ilikuwa inaanza at 7. By the time we were getting there after our play reading session, ilikuwa inakamilika. So kulikuwa na just 2 or 3 songs zile the act alikuwa on stage alikuwa anafanya. So to get immerse completely kwa the performance. And currently at Alliance kuna an exhibition ya kutell her story courtesy of mwezi huu Machi, Women's Month. So unaweza pitia kama hujapitia yet na uone kile wasanii wamefanya and their art and the stories zile wanatell katika sanaa yao. We met one of the artists mwenye akona a piece there, I think a piece or two, anaitwa Frida Yaji. Tulipatana na yeye at NDW at Opportunity Factory. That was also an amazing moment. If you are the third person here, like the video tafadhali, like the video. Nimesema hizi videos zimekuwa zikipata amazing traction, and this is just our third one, so the views, the likes zina increase, the conversation inaendelea from Instagram here, na niko grateful sana. So let's keep going. Natudanganye YouTube that I am doing something important, as nimesema that same Friday yenye kulikuwa na hiyo Golden Dragon play na the performance at Alliance. Hiribae alikuwa ana perform na alikuwa the featured act at the Mist akisapotiwa na Gadhoni na Raf, and Hiribae came through with the energy. As I mentioned last week nikiongelea the Mist earlier, na nilikuwa nasema kama huja cheki my review of how it went down, hiyo pia ilikuwa in celebration of Women's Month na women curators, women in music here, and also generally na internationally and globally. Wanaongelea style na techniques za those who are selecting and playing the music and curating the music, na vile wana go about their techniques, alafu vile wana go about their selection. Something that imekuwa fascinated in understanding na kuona where the people wenye wana play wana draw from, where they are pulling the music from, and what ina inspire their choices, na kuona hizo differences and idiosyncrasies. I have paused because of a comment niliona on my review of New Funk's song because I used the word idiosyncratic, comment ya Kamene. So kuna their idiosyncrasies in kile wanafanya ni something that imekuwa enjoyable na interesting kwangu kuobserve na kustudy. So kuna pia Hiribae of EA Wave akiplay ni something nilikuwa na note from vile alianza set yake and how alikuwa na weave tracks one after another,
how alikuwa ana mash up ngoma zake. Hiyo ilikuwa something else that nilinote, and I shared some snippets kwa my stories. Kitu kaa ngoma ya JT, one of JT's songs, kulikuwa na Pondi Replay ya Rihanna, kulikuwa na Fela Kuti. So just watching vile alikuwa ana play, na music yake ilikuwa R&B, ilikuwa hip hop, kulikuwa na trap, kulikuwa na afrobeat, kulikuwa na mapiano. So alikuwa na different na a range of sounds kwa set yake, very entertaining. Alikuwa na energy, alikuwa lively, and ika reflect pia upande wa the crowd, na alieka watu on their toes, na hiyo momentum ali maintain song after another, na kama ni genre after another. That was enjoyable kuwatch na kusikia selection yake, na kuona techniques zake, na kuona style yake ya kuplay. Hata akianza alikuwa anasema that the songs ako about kuplay si ngoma you get kucheza kila siku, so anatu take on a journey. And then yeye ni the only one nimeona akiplay hapo mwenye alikuwa anaongea kiasi though in between the set ile alikuwa nayo. In instances alikuwa na punctuate something aki-engage the crowd. So wiki iliyopita Monre aliongea akianza, alikuwa anamalizia, so alikuja after Coco M, alizungumza kidogo akiambia wasee I'm taking you on journey, big up to Coco M, and just a brief speech, then akaanza brief opening. So yeye, and then now Hiribae mwenye pia alikuwa kati ya mangoma. After a period of time alikuwa anazungumza, ana interact na crowd, and then anaendelea. So kunote hizi aspects katika styles zao imekuwa something kwangu, and that is also another place to be. The Mist is the place to be, and Gadhoni pia alifanya her thing kama kawaida, kama kawaida. And yesterday alikuwa I think aliplay at Move, which iko pale Kilimani, Move Bistro and Cafe, au kuwa na the Nod Factor kila Jumapili, courtesy of Listen to Slick, DJ Slick na Gadhoni. I know walikuwa na Middle East pia kwa lineup yao ya jana. So tafuta the Nod Factor kama this is your thing, your scene, or even if you want to exploit, usikie DJs wakiplay. Hiyo ina happening kila Sunday at Move. Nilikuwa na Middle East hiyo wiki ingine at the Mist, akaniambia alikuwa anafaa kuanzisha hiyo following week after hiyo show ya kina Monrea, Coco M, Gadhoni na Mariachi, a jazz night at Move. So I'm assuming ilianza, so that is something else you can check out. Tafuta Middle East, tafuta Boom Bap Click, unaweza pata more information. And then the Mist kila Ijumaa magizani wanafanyanga maswala ya wiki inakuja. Kare should be playing and performing there. So hiyo ni plot, na pia kuna events kibao. Kuna Poets Should Know Slam tomorrow 21st, because leo ni Monday. That's another thing that's happening, and other events which nita share about on social media as nilikuwa nimesema. But the Mist kama kawaida, kama kawaida, the place to be. And then kulikuwa na NDW, Nairobi Design Week, which ilianza wiki iliyopita on 11th or 12th, which it's the thumbnail ya hii video. Ilianza wiki ingine, jana ilikuwa 19th, so ilianza 11th and 12th ilikuwa the opening weekend, na imeisha jana, which ilikuwa the 19th of March 2023. My first one kuattend ilikuwa ya 2020, which ilikuwa at Lavalate, na ili happen before COVID was a thing, similar to how Babu na Shiki ndiye walifunga the Goethe-Institut right before COVID. So pia kulikuwa na NDW, Nairobi Design Week at Lavalate kabla COVID na kabla places zitingwe. So ilikuwa my first experience of that, and then nimeenda ya homework. I really wanted to attend, sikuenda last year, really wanted to attend this one kwa sababu of
how the week has a lot to offer, how the event has a lot to offer. You did. Yeah, last year. Babo says, funny that I performed at that one. Yeah, last year. Yenye nilihata. So the event, the week, inakava a lot. Na kuona different aspects of design come alive. So beautiful and so engaging na thought provoking. And I know that they have a lot to offer. So nikasema siezi kosa. So I had to show up for this one. Kama sikuenda recording ya mic check wiki iliyopita, on that Sunday pia kulikuwa na gig Dynamics Unplugged at Jamhuri Showground. Kulikuwa na Costa, Lisa Odor na Musyoka. Ningeenda the opening na nilisikia the opening weekend that place was booming, which is an amazing thing for the creatives, for the creators. Sana sana sana. So ilikuwa so beautiful kusikia hiyo news, pia ilikuwa so beautiful kuexperience NDW na kuona hiyo growth niki-compare na niki-contrast na my 2020 experience tofauti kubwa sana. So nilisikia vibaya sana that nilihata ya last year. Nikaona some images, nikaona some clips hapa na pale, na niyo creativity in fact that is a main inspiration na an impetus ya mi kudai kuenda kuona tu ubunifu wa wasanii na kile ina happen kwa the creative scene na the ideas that creators wana have in the Kenyan context na vitu wanafikiria, vitu wanafanya. So hiyo ni enough motivation kunipeleka huko. And NDW is another thing that you should be a part of. Check them out. So their page ni Nairobi Design then underscore I believe, but ukitype Nairobi Design utawapata. Please check them out. Check them out to get kuona the brilliant work that wanna put at the forefront. Oh, na umejaribu kutype kakataa, anasema no, the one that closed down for COVID. Hiyo ilikuwa najua, I know, nimekumbuka kwa sababu kulikuwa na hii theme ya was it I am not human ama I am human. Do I even have videos that nilitake hiyo siku kwa sababu kulikuwa na hii concept ya the tags, the names that people are called and labeled human, hizi labels that watu who lump kwetu based on how they perceive us, based on hizi misconceptions, based on disrespect and dehumanizing people. So kulikuwa na that as a concept ya hiyo show, and kulikuwa na hizi cards that people were feeling wakisema vitu zile wameitwa na watu. So that was an amazing concept, na kulikuwa na a video that Babo yuko in. Babo ni OG. Babo ni OG. Babo amefanya their thing kwa hii scene for years. Hey, Babu, mimi nakuheshimu sana, nakuheshimu sana. You've done your thing, you've done your thing. So Babu ako kwa hiyo video. Yeye nakumbuka Sogalo, a colorful fun video that they did for labeled human. So hiyo ilikuwa the concept, and so kuona aspects za technology, kuona aspects za fashion design, kuona kazi za artists and visual artists, painters uko ndani. Kulikuwa na section fulani ilikuwa na censored arts where kulikuwa na tarot reading. The people I were with walipewa tarot readings
That was an experience. Watafute waulize vitu waliambiwa kwa their tarot reading, hiyo meza ya censored arts, na nilikuwa na contemplate nikifikiria how we usually do not get to sit with ourselves and reflect. So the way si uishi, a majority of us, the way tulikuwa brought up, that's how we live, and that is usually our reality. And we barely ask questions regarding our realities and how tumekuwa brought up na socialized. And when we do, also a majority of us suppress those questions and move on to kiishi in this reality that tumekuwa socialized in. So the reason I am saying this ni idea ya censored arts, na kuona this person called Preston mwenye alikuwa anapatia wase tarot readings, na kuona kulikuwa na some Kenyan metal albums kwa hiyo meza. I know of in Oath, a band that nime-review kwa mziki ya wiki a while back, but the idea of that, obviously kuna na how rock, how metal huwa perceived, but ukisoma the description of censored arts na watu kukuwa threatened na whatever it is that they're doing, mostly ni because of a lack of understanding of what kile wanafanya is, and also a lack of care, and also your ignorance. Yeah, kwa mind yangu, I understand this as Satanism, I understand this as devil worship, I understand this as evil, I should castigate this. That's how inabaki kwa mind zetu. I was even giving Irauka example ya, if you do know jina lake nikumbushe, alikuwa one of the main characters kwa machachari, na kuna video yake fulani I came across a few days ago on Instagram, which ni a reel, na amekaa kwa streets mahali with other people nyuma yake na kando yake, na wana play kwa streets na wana chant energetic and very lively. And nakumbuka nikiangalia comments, na if you do know the name of the person nikumbushe, because I really need to find that na nisome comments za watu vitu wameandika, and you just read through pure ignorance. Almasi, jina lake si usi nikana zampata. Ian Nene, that's the name. Asante Wambu, that's why you're here. Yes. Asante sana. Yeah, so hii video ya if you are the third person here, like the video tafadhali. So Jan 24th, and then kuna amekaa wana play, kuna a board
mbele yake imeandikwa Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. So then kuna caption hapo, the day after my voice was almost completely gone after an ecstatic evening of chanting and dancing. I was convinced that I should just be focused on hearing the name and support the devotees. Upon arrival, though, I was requested by the devotees to chant for a little while in the mood of assisting the sharers of the Bhakti teachings. With the support of sweet devotees, not forgetting the family, we managed to offer something to the mission. It doesn't matter how good your voice sounds or how talented you are, all that matters is that somewhere deep inside is a desire to give some selfless love, even just a drop, for others to benefit and grow from, even if you gain nothing from it. And trust me, you'll in turn gain everything from it. I promise. Give your heart to spreading love and watch. Shukran, Wambo. Thanks for saving us the weird search, manze. Give your heart to spreading love and watch what happens. So, ini 7 weeks ago. And then, kuna comments hapa. Wewe ndio Pastor Ng'ang'a wa huko. Another one. What happened to all machachari kids? Akili zilinok. Another one. Ini gani tena bro? Then someone says, Kenyan Christians, we are the most judgmental human beings. When I see this, I see that he found peace. Just peace, happiness, and love. Turudie for the people hapo nyuma. Someone else says, huyu ni citizenship anatafuta by fire, by force. We, after machacharu ulinok mse. Aki wewe, nini mbaya na wewe? Huyu vitu anafanya hata yeye ajui. Someone says, uliona tu Krishna statute, not even statute. And Bible says, when you hate, do the job. Ndiye Mungu wa ukweli. Mungu Mwenyezi akufungue macho. Ni yeye amemfunga ama? Wenye mna like, what's this? Someone says, happiness is a luxury. Peace of mind is a luxury when you find it. Someone else says, who usually funds these so-called free spirits? Because it's obvious they never do any work. This other one is some homophobic shit. I won't even bother. Huyu aliacha machachari akapiga kelele kwa streets majuu. Wasim. Mtoto wetu, I'm not here to judge you, but may the Almighty God have mercy on you. I'm not here to judge. I am not. Someone says that lyrics is key, jamani. Guy, Kenyans, you can't understand this. We can see madness. Someone says it's funny how the so-called Christians are so quick to judge. Even God is wondering what the F is wrong with you. Blessing my timeline with this energy. Asante sana kaka. Simple life, simple things. All I want to do is scream and shout. Napenda. Nasiuko na kiherehere walai. Great teachings. I'm still eyeing the Kisogo hair. Christians and Muslims we are the most judgmental people on planet Earth. We are all religious beings and we should be able to appreciate our religion and that of others. So you get a rough idea, or an idea rather, of the majority. Inakwanga fun kuona hizi vitu. Inakwanga tu fun kuona
the ignorance, the hypocrisy, the judgment from people who claim belief, claim religion, claim God. No, a very fascinating kuona all the time, all the time. So ni the same thing nilikuwa nafikiria nikiwa huko kwa hiyo meza ya tarot, metal, some subgenres of metal. Zilinikumbusha hii video that nilicheki earlier in the week. Kulikuwa pia na just right next to that history kidogo of city cotton and history ya the police raid iliyofanyika sometime in 2013 in collaboration na the Mungiki, as the history ilikuwa ina detail. Kulikuwa na a room ya kuuliza what is the meaning behind your name. I believe kulikuwa na some recordings huko ndani. Kulikuwa na a bamboo sort of center, ilikuwa imeundwa a circular structure. Kulikuwa na bambuka imehang from the center of the structure huko juu, na some other bamboo items ndani that you could purchase. Kulikuwa na a braille section right next to it where ungeweza kuunda braille yako. We didn't get the chance to, ilikuwa ime chrome sana. Then when we wanted to, ilikuwa time ya wase kutoka, but there was that. Kulikuwa na a room with some art pieces from different artists wenye wako na different styles. Kulikuwa na food joints, and then as you walked around kulikuwa na places za kutupa liter. Pia kulikuwa na clean drinking water, kulikuwa na vikombe as well. So ilikuwa really organized, and the organization ungeiona kwa the way walikuwa wamestructure the place, na vile pia walicheza with the design of the place. It's Nairobi Design Week, so kuona how the rooms zimepangwa, vile zinakaa ndani, na vile unaingia as you walk through the entire space, how your movement pia ilikuwa mapped out. Ungetel kuna hiyo idea ya design, kuna hiyo idea ya kukuwa creative na kile walikuwa wanafanya, na kufit different creators kwa hii space moja, na watu kupata a variety of art, a variety of creativity, a variety of knowledge, na kuona a range of interests na tastes. So that was something amazing kuwa a part of. Kulikuwa na vendors as well. Kulikuwa na lane fulani ilikuwa na vendors. Koyo was in the building. Koyo was in the building akiuza kimono zake pale. That was amazing. And then nilikuwa naona things that have people that I know of. So the table opposite to Koyo kulikuwa na Sequoia. So first the name nimeisikia before, and then nikifungua their magazine that they have huko nyuma, page ya kwanza from the first page from the back ni mtu mwenye najua cause kuna an article imeandikwa hapo, and then the next page pia kuna another article ya someone else that I know. So the two people who wrote those articles nilikuwa nao shuleni, walikuwa classmates wangu at UoN, na nilifind interesting kuona hiyo reality ikijitokeza hivyo after kupatana na Koyo. So just seeing this unfolding. Pia kuna green thing when you're all about their conservation na preserve na conserve environment, where wana produce bamboo toothbrushes, wako na pastes tofauti, wako na pellets za kubrush as well, wako na brushes, and ni watu wenye I believe ni the same. Nilikuwa tunaongea the person who was there, nikimwambia I believe niliwajua a few years back, maybe 2 or so, and nilikuwa nadai ku reach out na ni get their products. Could be a different seller na brand, but something that nimekuwa nikifikiria after niwajue na ku sort of plan nikawapata huko. So ilikuwa interesting. And then the room that ulikuwa una encounter kwanza ilikuwa na pia watu tofauti. So kulikuwa na 2D designers, so kulikuwa na that aspect of design na some architecture. Kulikuwa na a triptych wood piece yenye ilikuwa ina stem
from ile quote ya story ya Lion na the Hunter, and I have some clips, I'll be sharing them baadaye, and seeing that, na pia kulikuwa na audio, kulikuwa na a speaker that ilikuwa inacheza audio fulani kuhusu tu stories za lions, then kulikuwa na a book with photographs of lions on one side of this, ilikuwa a triangular wooden art piece. So kuona such creativity right at the door, ukiingia on your right kulikuwa na a cosplay thing going on, kulikuwa na some home furniture next to your part ya cosplay, from easy bottles that you can use as storage items na home decor that was going on kwa hiyo space iliyokuwa hapo. Kulikuwa na design awards something opposite to that, and then kuna an exhibition that Goethe walifanya in December. I think they were just reopening, ilikuwa one of their first events if not their first, and I said this before here, I think nikiangalia their reopening, how I knew about it after ilikuwa ishapita, nikafeel vibaya because I wanted to go for it based on what I saw kwa the pictures. So ilikuwa huko as well, ni concept ya colorism, na so kuna hizi statements na phrases that people throw at people that are colorist, ni same to what happened kwa labeled human, words that people have called you before, vile watu wamekuperceive and the like. So also this based on colorism, kuna statements zile zilikuwa all over the floor, then kulikuwa na masks and faces and structures that zilikuwa zime adorn your place based on your idea colorism, and kuona hizo phrases ndio ilifanya nitake kwenda hiyo show initially. So getting to experience that huko ilikuwa a plus, just so happened that that was also happening, but still ningeda iko na vile walitumia the auditorium space time ilikuwa ina happen, but I got a taste of hiyo kazi. Kulikuwa next to it designs za Akoth Otieno who has joined us before for Freestyle Fridays, a number of those, sana sana mwanzoni alitokea kwa kadhaa way back tukianza Freestyle Friday. So niliona kazi za Akoth huko, and before colorist exhibition kulikuwa na some design as well going on, na kulikuwa na wall painting ya Bankslave, and then kulikuwa na protruding realistic pieces, metal work from the art. So kama ni ukuta, and then kuna painting, kulikuwa na mabati na protrude nje kumaliza the idea, and then pia kulikuwa na faces mbili zimechorwa, na kulikuwa wamehang fabric kwa ukuta kumaliza the painting. So hizo ideas zilikuwa intriguing kuona, na pia kulikuwa na pieces of rail na kokoto chini kwa floor kumaliza hiyo piece iliyokuwa kwa ukuta, na kulikuwa na screen next to it just before your exhibition ya colorism. So when you went in, on your right no kuna cosplay, and then the bottles and the home decor, and then opposite, so if this is the room so kwa hiyo corner to your right ndio the home decor, and then kwa hiyo kona ingine kuna hiyo design intelligence awards ama kitu kama hiyo, and then on your left ukiingia kwa mlango kulikuwa na watu wa 2D designs na architecture, and then right next to them nyuma yao kulikuwa na some amazing Matwana culture creations. So kulikuwa na nganya tatu zimeundwa, and then kulikuwa na music from one of them, zilikuwa zinaka fiti sana. Then kulikuwa na kwa that same table kulikuwa na an archive of items that have shaped culture and technology, we can say. So kulikuwa na a Nokia 3310 which I have owned before myself, ilikuwa my first phone. Kulikuwa na Game Boy,
kulikuwa na chupa ya Coca-Cola, zilikuwa 5 ama 6. Kulikuwa na another game pad or item as well. Kulikuwa na Blackberry and one more that nasahau. So kulikuwa na hiyo meza ilikuwa na hizo items za zile zime shape culture, and then kulikuwa na hizi mat hapo next to them, then kulikuwa na a screen and descriptions, rather majina za wasanii wenye kazi zao zilikuwa zinakuwa showcased kwa hiyo screen, wenye ni artist, visual artists, so medium inaweza kuwa ni AI or digital art. So hiyo ilikuwa focus ya hiyo screen iliyokuwa next to hii place. Kulikuwa number 3, so that is on your left as you enter, and then the fashion kwa hiyo corner ukiingia. So that was what was happening huko. Such an experience kuona all of these aspects za design ziki combine different ideas, different concepts, creativity in a boom, and kuna a lot that is happening in the creative scene, in the technology scene, in the design scene, and kuna a lot which ni kazi fiti sana kuona and kukuwa aware that all of these things are happening, na kuna so much possibility for the creative sector, for the creative economy. So if the right laws na policies ziko in place, then something can happen and a lot can change for the creative scene, for the creative sector, for the creators there, na in turn itakuwa na hiyo spillover effect isaidie pia the country at large, because the creative scene is really seen in a hold down a lot of societies currently, and a lot of youth are in that particular scene. So it's something that people who are policymakers get into, tap into, and try and find solutions for. Also involve the creatives themselves, kunaweza kuwa na a lot of improvements and a lot of growth and development that we can see around, and NDW is an example of that. Na kuona pia wasanii wakicollaborate pamoja na kushow up na kuparticipate, hiyo ni a plus for the creative scene, na ndio make NDW the success that it was huko Opportunity Factory, and kuona the growth that wamekuwa nayo, ukiangalia what they did in 2020 na kule wamefika sahii in 2023. Na hata from stage ya Karen hapo Crossroads kulikuwa na an electric shuttle iliyokuwa ina transport wase kutoka hapo hadi the venue, then once ilikuwa free, then once event iliisha ilikuwa pia pale kungoja wasee na kuwarudisha back Karen na tuende shughuli zao vile inafaa kupatia wasee an experience after receiving an experience as part of the Nairobi Design Week and hizi exhibitions na offerings zile walikuwa wamepatia watu, na walikuwa pia na cool items that will receive hapo mlangoni kama your ticket, na zilikuwa so moja for adults, for watoi ilikuwa chwani, bei nafuu sana, na hizi ndizo vitu tulipata ukilipa so moja yako, which is very cool, very cool. Nairobi Design 2023 Opportunity Factory and their key logo. So that's that. Inakaa fiti sana. Love the color, love the texture. Sandstorm, Kenya. So they went all the way in na wakatupatia experience fiti sana. So hiyo ilikuwa siku ya kumaliza
tulitoka before wafanye their closing ceremony. Ilikuwa worthwhile, definitely worth hiyo safari ya kufika Karen na kurudi. Sikuwa nimeona hii comment ya Babu ama niliona but sikuisoma. Their God is famous for opening eyes. Babu, in case ulale alafu amke blind ni because of such comments. Mm. Then kuna an artist as well mwenye alikuwa na some pieces huko but zilikuwa tu pieces tatu which zina encapsulate idea ya kile anafanya. So on IG unaweza tafuta katakata in situ but jina lake ni Kiboko na Kiboko je. So akona hii concept ya watu kuparticipate in the creation of art. So alikuwa amehang pieces tatu na vile zilikuwa zina exist ni kulikuwa na a part yenye ni a completed work and then kulikuwa na a work in progress and then kulikuwa na the remaining portion of the piece. So zilikuwa tatu and akona hii idea ya kucreate something and then kuikata into pieces and then mnachukua the different people take different pieces. Kuna concept ya bidding ndani ya hiyo na iko informed na kujaribu kumake art available na accessible not to the rich and the wealthy in obscene ways na to obscene levels wenye wanaweza spend lots and lots and lots of money kwa paintings but make really accessible to wananchi. So hiyo ni part of falsafa ya kile anafanya na ilikuwa really really interesting kuona the idea ya kukuwa na hizi pieces zile zinachopiwa and pia ni kama unaweza participate in creating and finishing the work that amefanya. So sijui ka inaweza onekana clearly, ionekane clearly. So the work is not static, ni kazi ina move, ni kazi as Kiboko anasema ina engage the audience and hiyo ndiyo idea analeta outside of kuengage the audience in the creative process, pia kuna kuengage the audience in buying and then ukiona hizi different pieces zile zimechopiwa, kuna if you want to see idea ya the entire if you want to see the entire piece inamaanisha that people who have purchased hizi pieces zake ni a sort of a gathering na a meetup opportunity for them na complete pamoja. Ni idea intriguing sana, intriguing sana. And as the person who was telling us about it alikuwa na share, kwa mind yangu nilikuwa nafikiria I've read something, I have watched something similar to this whereby kuna particular artist in a point in time alikuwa exhausted na the capitalistic aspect of kuuza art na so alifanya pieces ka so moja zile alikuwa naziuza cheap kwa streets
na ilikuwa nikaki experiment alikuwa anafanya, na hakuna watu walikuwa wanajua huyu ni nani, na ni one of the greats anaitwa Banksy. Hakuwa anajua huyu ni nani, anauza pieces kwa streets very 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 cheap, na hizo same pieces izipeleka kwa exhibitions, na unajua ni exhibition ya Banksy, uweke mado fulani kwa price tag, inabadilisha the conversation. So yeye pia for Kiboko pia alifanya the same idea for pieces 100 zile alikuwa ameshughulikia for about a year and a half, na kujaribu kuziuza na kuona vile watu watazi purchase na kuzimake accessible. So that was the concept. Inaitwa kata kata and the artist anaitwa Kiboko. Handle yake ni na Kiboko J, na underscore Kiboko underscore J. So katakata nje, process and making of katakata editions is communal with an emphasis on audience engagement. The nje installation readdresses ideas pertaining to installation and presentation of works. What nimesema kuhusu Banksy. The do not touch manifesto in archetypal spaces becomes hold, stretch, pull, fold, arrange, document, move, feel. And even kwa hizi boards, wooden boards that kila exhibitor alikuwa nayo, ya kwake yake imeandikwa katakata nje, yes you can touch, which ni anti what you get kwa most of hizi exhibitions. So katakata 9 left ni a completed work, katakata 11 center a work in progress, katakata 5 right the remaining portion of a 4-piece edition. So nilikuwa jaribu kupata the picture, hii itaonyesha 2 of them. There is this one. Sijui kama utacheki, let's see. Let me try and show you. So this one, and this one. So this one, and this one. So for instance, ukiangalia hii kuna part hapa that imekatwa from another piece hapa. Unaweza angalia the size of this. So for this one, bado ni work in progress, inafaa kukatwa and then watu wachukue pieces zao. So with that, nisome kile nilikuwa nimesoma awali. This is the board that nasema, this wooden boards that kila msee alikuwa nayo, zilikuwa zinakaa fiti sana. 9 hiyo left ni a completed work, and then 11 a work in progress, and then the remaining portion of a 4-piece edition. So kuna completed work, then work in progress, alafu portion. So completed work, work in progress, and then portion ya 4-piece part. So nikaa hii for example ikimaliziwa then ikuwe 4-piece part, mse achukue 4-piece part, mse achukue pieces zake. So that's the idea. And that was ND, Nairobi Design, NDW, Nairobi Design Week at the Opportunity Factory. Possibilities za collaboration between different artists pia ni kibao sana. So if you're watching this, hope umepata ma idea hapa na pale, and check out Nairobi Design. Pata ideas, tafuta watu, collaborate, create, do things, create things, create and create things. With that being said, tumefika tamati ya our session for today. It's 3:10 am. Wambua anafaa kunipigia niambie masaibu yake ya kukuwa night owl.
Babe, you know I am legally blind, so yeah. Rebuttals Babu hakosangi. And that heshima is very mutual. It was my first music video dance feature ever. Wow. Ali ambao alisema kufiti anajaribu kufigure out this human thing, this thing called life. So kwa hayo, asante sana for joining another Sanaa kwa Sana Sunday session that may happen on a Monday, one of those on 20th March 2023. Asante sana for your time, for your participation, for your engagement. If you're watching this later, nimesema so much. Respond to all that I have said kwa hii video, starting with the basics: kulike, and then unaweza acha comment na koja subscribe. Do the obvious. Nitashukuru sana, and we will be cheating them YouTube algorithms. Chekiane wiki ijayo for another Sunday session. I have a video to edit, so let me get to work. Before I do that, siwezi acha comment hapa. Ngeachia my two people here a comment, but because siwezi, Wambo, Babu, my people, my humans, nawapenda sana. Have a beautiful day, beautiful people. Nawe pia natumai itakuwa vyema upande wako. Good place to leave it and start our week as we figure out our human shit, or this human shit. Shukran sana for being here. You're watching later. Asante sana kwako as well.